Okay, good morning everyone. So yesterday's class we discussed about page object model design pattern. Okay, what are the important 2 points? For every web page or entity specific, we will write separate Java class files and corresponding methods will be implemented. Okay, and every page specific, we will declare web elements and page specific object repository we can maintain. Okay, and in the main test case development, we are importing these page class files and we are creating objects and we are calling required methods as per the test case functional class. So like that we are following page object model design pattern. Okay. So now today's class we are going to discuss about page factory model. 1 second. Okay. Now we are discussing about page factory model. So let's go to the page factory model in Orange HRM 11. So yesterday we had created pages 1. Okay, yesterday we have created pages 1 and test cases 1. Okay, so today's class, how to develop page class files in page factory model. So what I am doing is I am going to create a new package name as pages 2. Pages 2. Clicking on finish. So pages 2 package got created and I want to create package as test cases 2. Okay. Now let's create a page class file. Okay. So first we will create login page, skills page, and home page. Okay. So I will create stng class. Login page. It's not required. Okay. Login page created. Next, I'm copying this one and I'm pasting. What is the next one? Skills page. Next one, home page. Right. So let's develop login page. Okay. So in login page, the first thing is I have to declare my web driver. Okay, done. So next point. I have to write method name as with the same class. I want to pass the web driver object. Okay, so let's write that method public void login page driver and this comma driver is equal to driver. Okay, first one is done. Okay, second point is I want to write login method public void login string username string password. That's it. Okay, and highlight of web element border, that method also we can copy. Just a minute. Okay. So after declaring your web driver, okay,
we will write, so we won't write direct set of driver commands in login phase. Okay, we will initialize web element objects. So let's see how to initialize, how to declare a web elements. Okay. At the rate find by. So name is equal to whatever they have given, and web element name is equal to web element username one. Okay. I will give everything capitals. So it's asking supporting library. So okay. So find by, this is the supporting library imported. And next one is web element name is equal to, and I'm creating password. Login button is equal. So here XPath we are using. Okay. So like that, I have declared my web elements. 1 second, I'm going back to the previous login page. So name is equal to username, password. Okay. Name, whatever we have inspected. And password, I'm taking whatever name it has been given. And XPath, this is the XPath. So right now, username, password, and login button. These three web elements are there. So now in my login page, what I will write is username dot send keys. So previously in page object model, we are writing driver dot find element by ID dot send keys we are writing. So now we no need to write that much. So we need to use these web elements. So username dot send keys. Username dot send keys. So what I want to type, this is the username I want to type. Right. Next, this is the web element. Password dot send keys. And I want to type this value. Next, this is the login button. Dot. You got the point? So like that, we will write set of driver commands. Okay, and let's go to the, and one more additional point in page factory model is here we will write page factory dot. I will tell you what is this meaning. This is the important. So page factory dot init elements driver comma this. So this is the additional line it will. Okay. So I will tell you explanation. So in every page factory model, so we will write this way. Okay. So whenever you are passing driver to this login page, so driver it will control, driver it will give control to current class object, and after that this line will be executed. Whenever this line will execute, all at the rate find by web elements will be the driver it will check. So whenever, so the meaning of line number 27 is, so it will evaluate all at the rate find by. So with this name, the web element is available or not. With this name, the web element is available or not. It this with this web element XPath is available or not. It will check. So all web elements will be verified on the web page. Once all web elements are available, then we are calling this method login method. Okay, so like that. Okay, now let's close this part. So now we have developed a login page. Okay, I will do one. So I'm copying the same login page, copy, and I'm pasting here. Skills page.
So going back to the skill space, this is the same name I'm giving here. And I have to write @find by annotation tags. So here what I need to write in the skill space, add skills, string skill name, comma string skill description. Right. And I have to write set of web elements commands. Okay, now let's go to the skill space. So we are having so many things here. Okay. Okay, let me copy all these links. Going back to the page. Because I have to write these many things. Right. First one is admin, right? Okay. So here I need to write web element X path. Okay, so I'm taking this one. So this one I want to give admin. Okay, first one is done. Next one is qualifications. Qualifications done. After qualifications, I want to click on skills. Skills done. Next, add button. Next one is skill name. So skill name. Okay. Next one is skill description. Skill description. In the Copy skill description. skill description. Okay, these two are completed. And finally, save button. Okay, right now. So I declared all my web elements along with the web driver object. I declared all my web elements. So here I need to write set of driver commands. So first one I want to take admin.click. Okay, first I want to click on admin.click. Next I want to click on qualifications. Next skills.click. Next one add button.click. Next one skill name I have to enter. Skill name dot send keys. Okay. So this is the skill name I want to enter. Next skill description. Okay. Skill description dot send. Next one save button.
So before clicking on save, just I want to take some pause. So thread.sleep on. I want to see what is the value it's typing. So I'm writing thread.sleep. Got the point? So okay. So we have entered all these details. Okay. Right. Okay, now all the web elements it will be executed. So developed everything. Right. So let's close skill space. Now we have to develop home page. So now let's take login page, copy, and paste. So coming to home page, what are the web elements it contains? These two only. So I'm copying and I have to write welcome, click and log out. Okay. So first let me take this XPath. Welcome. Log out. So here I want to do log out. Sorry, this is home page, right? So I have to pass the WebDriver object to home page and okay. I have to write public void logout method and no inputs required for this method. So just I need to write welcome.click and logout.click. So I'm removing everything. So let's take welcome.click. Logout.click. Got the point? So we have done all the set of driver commands and we have written at the rate by, at the rate find by. So this section we can call it as a page object repository. Every page specific, we are declaring web elements and we are initializing web elements. Okay, we are declaring web elements or we can call it as a web elements initialization. Web elements initialization step, it will be there only in page factory model. Okay, right. Now we did everything and let's go to the login page. Okay. Okay, now let's close everything. Okay. So now I have developed. Now I want to develop my main test case. Okay. Okay. Test ng, create test ng class. One second. What I'm doing is okay. Yesterday we have developed TC01 adds this right. Same class I'm copying. I'm pasting here. Okay. Now this time I want to import my pages from which class file? Pages 2 because I'm following page factory model. So let's import pages 2. Pages 2. I'm removing this part. Okay, right. I have imported everything. Okay. What is this add skills? Skills method it's not finding. What is the method we have written? Okay, I think capital letters. Okay, right. So now login page L1. So there is no change in my main test case. Everything is same. Okay, I'm not doing any changes. Just whatever page names that I have created with the same class name, I'm creating object and I'm calling the requirements. There is no difference in the main test case development. Okay, so now let's run this program. And okay, I want to copy this implicit weight
in every page. So okay, let's keep it here and go to skills page also. Let's keep it here. And the home page done, login page done, skills page. Skills login page. The login page I done, home page I did. Okay. Right. So just I copied implicit weight in every method. Okay. So in my main test case development, so I am referring my page class implementations from pages 2. There is no difference except that there is all my coding is everything is set. Okay. So like that. Okay, let's run this program and after that we will see. So I'm going to create a new record Oracle 7 in Oracle 7 distance. Saving. So it's entered admin 123. So user management qualifications. So Oracle 7 and Oracle 7 description details entered. Save, click welcome button and log out done. So my program execution got successfully completed. Okay. So in page factory model, so in the interviews people will ask, okay, in Selenium there are only 2 design patterns. One is page object model design pattern and another one is page factory model design pattern. So design pattern means how you are developing your page class files. Okay. So in page factory, so by default in every interview people are asking me this question. What is the difference between page object and page factory model? So in page factory model, okay. So in page factory model, whenever you are passing driver from one page to another page, okay, whenever you are passing driver from one page to another page, we are invoking page factory dot init elements driver comma this method, so that in that page all @find by web elements will be pre-initialized. Okay, so like that page specific object repository can be maintained. Like that page factory model it will follow. Okay, whereas in page object model there is no pre-initialization of web elements. Okay, we will write web element driver dot find element by ID, driver dot find element by name. So like that only we will write. There is no pre-initialization of the web elements. There is no declaration of web elements declaration. We will write set of driver command in every method. Okay, so that is the difference between page object and page factory model design pattern. So interviews people will ask which is the most advantage. The advantage is nothing. There is no much difference between page object and page. So if you see page, so while executing your set of driver commands in page object model, during that line of execution, the web element it will be checked whether ID is available or not, name is available or not, XPath is available or not. During runtime it is verified. But here, whenever you are passing driver object to this page, all @find by all web elements are checking on that skill space whether these web elements are really available or not. Once all web elements are available, then we are invoking the methods from that entity. Got the point? So any web elements ఒకేసారి చెక్ చేసుకుంటది. అక్కడ ఏంటి 1 by 1 ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో 1 by 1 చెక్ చేసుకుంటా వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద స్లైట్ డిఫరెన్స్. దీనివల్ల మనకి ఏమైనా ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉందంటే ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఏం లేదు. ఓకే, బట్ so here easily anybody can understand what is the page, how the page object repository, what are the web element names అనేది మనకి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. సమ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. సో ఇఫ్ సంబడి విల్ రివ్యూ కోడ్ ఇట్స్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే సార్, మరి కంపెనీస్ లో ఎక్కువ ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతున్నారు? ఓకేనా, సో 50% పేజ్ ఫ్యాక్టరీ ఫాలో అవుతున్నారు, 50% పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఫాలో అవుతారు. పేజ్ ఫ్యాక్టరీ ఫాలో అయ్యారు అంటే మీరు ఈ రాస్తారు, వెంటనే రాసేసి ఆ వెబ్ ఎలిమెంట్ నేమ్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటారు. దట్స్ ఇట్.
ఓకే, వీటిని ఏమంటారంటే వెబ్ ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అంటారు. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, లాగిన్ బటన్, వీటిని అన్నిటిని ఏమంటారంటే వెబ్ ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్సెస్ అంటారు. సో వీఆర్ ఇనిషియలైజింగ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్. Okay, so page factory dot init elements driver comma this, whenever you are passing driver from one page to another page factory dot init elements driver comma this method will be executed, so that on that web page all @find by annotation tags will be elements will be pre-initialized. Okay, so like that the page factory model design pattern it will works. Whereas in page object model, we will write set of driver commands in the method itself. Driver dot find element by ID, driver dot find element by send keys. So like that we will write. Okay, so that is the main difference. But whereas in page object model, there is no pre-initialization of the web elements. That's it. So now we understood about the page object model. Okay, everyone is clear. సో మనకి ఇప్పుడు పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అయిపోయింది, పేజ్ ఫ్యాక్టరీ మోడల్ అయిపోయింది. ఓకేనా, టైం ఎంత ఉంది? 10:30. 1 సెకండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం కుకుంబర్ పిఓఎం చూద్దాం. ఓకేనా, కుకుంబర్ పిఓఎం చూద్దాం. రైట్, సో పేజెస్ లోకి వచ్చి ఇక్కడ నేను లాగిన్ పేజ్ అన్నా. 1 సెకండ్. సో ఇక్కడ నేను లాగిన్ పేజ్ లోకి వచ్చాను. ఓకే, కుకుంబర్ పిఓఎం. ఓకే, ఫ్రెష్ గా చేద్దాం. పిఓఎం కుకుంబర్ ప్రాజెక్ట్ అంతా ఫ్రెష్ గా చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ దగ్గర నుండి చేద్దాం. ఇదే ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ కాదు. ఓకేనా, సో నాకు ఫస్ట్ స్టెప్స్ మీరు చెప్పండి. ఫస్ట్ నేనేం చేయాలి? ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫైల్ న్యూ అదర్ మావెన్ ప్రాజెక్ట్. ఆల్ కేటలాగ్స్ అంటే అన్ని కేటగిరీస్ అన్ని. సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనము ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు. అంటే జార్ ఫైల్స్, మావెన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అన్ని కంపెనీస్ లో మావెన్ ప్రాజెక్ట్ మనం pom.xml పెట్టగానే ఆ జార్ ఫైల్స్ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఆ జార్ ఫైల్స్ అన్ని ఒక్కొక్కటి మనం యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి, బ్రౌజ్ చేసుకొని అటాచ్ చేసుకోవాలి. అంటే మనం మావెన్ ప్రాజెక్ట్ కి ఎవరైనా ఇదే ఆప్షన్ తీసుకుంటా ఉంటారు. సో ఇది సెలెక్ట్ చేయటం వలన నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. ఓకే ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు కుకుంబర్ పిఓఎం కుకుంబర్ పిఓఎం టైప్. రైట్, కుకుంబర్ పిఓఎం 10 అనేది ఉంది. సో ఇప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేయాలి. దానికి కూడా స్టెప్ ఏంటి? జస్ట్ ఐ హావ్ టు క్లిక్ ఆన్ బిల్డ్ పాత్, కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్. ఓకేనా,
So SRC main Java, SRC test Java automatic వచ్చింది. SRC test resources మీకు automatic రాలేదు. సో ఇక్కడ source folder లోకి వెళ్ళండి. సో మీకు ఇక్కడ present ఏమేమి ఉన్నాయో మీకు చూపిస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూపిస్తాను చూడండి. బిల్డ్ పాత్, కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్. ఓకేనా? సో సోర్సెస్ ట్యాబ్ లోకి వచ్చి ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? SRC main Java, SRC test Java. So I want to create SRC test resources. So I'm clicking on SRC test resources. Create new folder, SRC test resources. వచ్చిందా SRC test resources ఇక్కడ? ఓకేనా? అప్లై అండ్ క్లోజ్. ఇవి SRC test resources ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఓకేనా? సో ఇందులో మనం we want to create features folder. Okay, let's create a features folder. folder రావట్లేదు కదా? సో అదర్ లోకి వెళ్ళి జనరల్ లో ఫోల్డర్ అనే ఇది ఉంటుంది, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఫోల్డర్. సో ఐ వాంట్ టు గివ్ ఫోల్డర్ నేమ్ as ఫీచర్స్. సో నాకు ఇట్లా ఫీచర్స్ ఫోల్డర్ ఇలా క్రియేట్ అయ్యింది. ఓకేనా? సో వీ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్. సో నెక్స్ట్ form.xml లో అప్డేట్ చేయాలి కదా. సో రైట్ నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ మావెన్ డిపెండెన్సీ లో ఓన్లీ 2 సపోర్టింగ్ జార్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. మనకు కుకుంబర్ డిపెండెన్సీస్ ఇవన్నీ ఇంకా రాలేదు. ఓకేనా? సో ఐ వాంట్ టు యాడ్ డిపెండెన్సీస్. సో లెట్స్ గో టు ద డిపెండెన్సీస్. సో ఇప్పుడు నాకు డిపెండెన్సీస్ కావాలి. ఇక్కడ డిపెండెన్సీస్ అనే సెక్షన్ లో there is only one dependency. Because of this one dependency we are able to see మనం ఈ 2 జార్ ఫైల్స్ ని చూడగలుగుతాం. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు సమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫోల్డర్ pom cucumber 3 and I am going back to pom.xml and I am copying all the dependencies. సో నాకున్న డిపెండెన్సీస్ అన్ని కాపీ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? డిపెండెన్సీస్. ఓకే, డిపెండెన్సీస్ మధ్యలో ఉన్న అన్ని డిపెండెన్సీస్ నేను కాపీ చేసుకున్నాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డిపెండెన్సీస్ మధ్యలో ఉన్న ప్రతి డిపెండెన్సీ కాపీ చేసుకున్నాను. సింప్లీ కాపీయింగ్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు హియర్. సో దీన్ని కూడా డిలీట్ చేసి సేమ్ అన్ని డిపెండెన్సీస్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ డిపెండెన్సీస్ నుంచి. ఓకే, లెట్స్ సేవ్ ఇట్. సో ఇక్కడ మీకు ప్రాసెస్ చూడండి, ఇక్కడ 18%, 20%, 100% అని ప్రాసెస్ అయింది. అండ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ మావెన్ డిపెండెన్సీస్ సపోర్టింగ్ లైబ్రరీస్ హియర్. సో మీ కుకుంబర్ POM 10 లో ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ సపోర్టింగ్ లైబ్రరీస్ అన్ని ఉన్నాయి. సో నౌ వీ కెన్ రైట్ ఫీచర్ ఫైల్స్ అండ్ వీ కెన్ రైట్ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా? సో నౌ లెట్స్ గో టు ద ఫస్ట్ పార్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు SRC టెస్ట్ జావాలో మనకి ఏమేం ప్యాకేజెస్ కావాలి? స్టెప్ డెఫినిషన్స్ ప్యాకేజ్ అనేది ఒకటి కావాలి. ఓకే, లెట్స్ క్రియేట్ స్టెప్ డెఫినిషన్. ఓకే, Selenium గ్లూ కోడ్ అనే ప్యాకేజ్ పెడుతున్నాం. సో ప్యాకేజ్ మేము మీ ఇష్టం వచ్చింది ఇవ్వచ్చు. Selenium గ్లూ కోడ్ అండ్ ఇంకోటి రన్నర్ ప్యాకేజ్. సో దీస్ ఆర్ ద 2 ప్యాకేజెస్ ఐ క్రియేట్. ఓకేనా? సో మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఫీచర్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి under features folder I want to create a new feature file. Okay, ఇక్కడ ఫైల్ ఆప్షన్ రావట్లేదు కదా మనకి. సో అదర్ ప్లాన్స్. ఓకేనా? జనరల్ లో ఫైల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, సెలెక్ట్ దట్ వన్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో స్కిల్స్ డాట్ ఫీచర్ ఫైల్, click on finish. So skills dot feature file created. Okay, so now I am going to delete all these steps and I am saving. Okay, so skeleton is ready. So now I want to write steps for skills dot feature file. Okay, manam okay once. So control here and I'm deleting all the steps and I'm saving. Okay, let's go back to the previous POM Cucumber 3. Search test resources feature file.
So these are the steps I want to develop. Okay, na? So copying all these steps, Control C. I'm going back to my Cucumber POM 10. So it saving. Okay. 1 second. Why it is not changing? Okay. Okay. Now my Cucumber features file, it contains, this is the section. Okay. So what is the next step? Once I updated my feature file, what is the next step? JUnit. Okay. One second. Before that, SRC test resources, I want to copy JUnit platform.properties file. Okay. POM Cucumber. So let's copy this one. Okay, under SRC test resources, I am pasting my JUnit properties file. This file also I am pasting. Okay, right. Next point is, okay, JUnit platform, and I want to take runner class also. So okay, I'm going back to runner class. So I'm going to take test runner 3.java class file and Cucumber runner test class. So both I'm going to take. Copy. Under SRC test Java, under runner package, I'm pasting. What, something is wrong. Okay, JUnit file. Okay. So now I want to add JUnit also. Okay. So 1 second, let me add JUnit 4 library. It is asking. So JUnit 4 library, it's got added. And here I am selecting build path, configure build path. Let me change it to JUnit file. So edit JUnit file. Finish, apply, apply and close. So right now it is JUnit file came automatically. Okay. So my runner class is also ready. Okay. So now, okay, I'm going back to my SRC test resources features file, skills.feature file. And this is the feature file name I want to update in my JUnit platform.properties file. So class path features slash skills dot feature. Okay, let me save this. So I want to, next step, what I need to do? I need to navigate to SRC test Java and I need to run my runner class file. So I'm selecting test runner 3.java class file. So right click, go to run as JUnit test. So these are the steps was generated automatically, correct? So unimplemented steps got generated. So I want to add all these methods in my step definition.java class file. Okay, let's click on console output. Control C. Going back to here, under Selenium glue code, I am creating a class step definitions.java class file. Clicking on finish step definition.java class file. So under this one, I am pasting all these methods and I'm saving. Okay. So we have to import given, when, and then. So just import that one. Given, when, and then. Got the point up to here? Everyone is clear. Okay. I think I want to share new link. Everyone can join in that new link. I will share it.